let me take off. Right, and then you love him and yet you are quitting. Ndofunga nyaya idzodzo takambotaura nezvadzo maimsindo ndikati chinhu chinonzi rudo hachigone kusanganiswa nemamwe mashoko awakutsanangura izvizvi andaremerwa inini zvinhu zvachoka. Hold on. Aiwa iwewe inzwa makoti takupa mukana wokutaura tokumbira tokumbira relax gara wakarelax. Now chinhu chinonzi rudo handitika chinhu chitori separate from what you are going through. Don't mix love nezvauri kusangana nazvo, nekuti panapa unogona kutaura nekuda kwokuti waiswa mukona, but chinonzi rudo hachigone kutiza pamwoyo wako. Saka mazwi ako ngave akangwara pakugona kuseparata your challenges and the love that you have. Hazvirambike izvo murume unomuda, and usataure mazuva aya kuti unzwirwe tsitsi kana kuti vanhu vagozoti bata wakadaro kuti vanhu vagozoti tatambudza murora wedu usasanganise nyaya iwe nemurume wako munodanana full stop. Tiri kudhila nema-challenges atinawo, hatisi kudhila nekusadanana kwenyu nekuti munodanana. No, actually pastor, the reason why we called her because pane panga arikupinda munyaya, but I think pane nyaya yedu it's between Wilson and the family. So she's not even supposed to be part of this. Of course we to call her because of nyaya dzimwe dzadziri kutaurika. Thank you so much. And I wanted to say this. Inini pandakanyanyotsika ndina advantage kwamuri kupinda ava ndepekuti imi munonamata. Handina sivhire ava manamatira vasi renyu riri kushaura kunyanya nekuti muri vanhu vanobata zvinhu zvamwari. Handitika. Therefore ndiri kuti toti ava vakutadzirai zvabuda pachena, toti zvane evidence kuti vakutadzirai. What is the reaction yamungadai maita sevanhu vanotya nekubata zvinhu zvamwari? Jesu unoti ko mukada avo vanokudai hamuna here kufanana navo nekuti ivo vanoda vanhu vadamo, asi imi chidai vasingakudei. Kureva kuti mukana iwoyo kuti mune mhosva dzamakanyora pasi kuti ichi tete vakadai, amai vakazodai, mbuya vakazodai, ndo mukana wekuti muexercise zvinhu zvekuti ivo mangwana pada vakuda kupinda muguva vanochema misodzi kuti takatadzira muroora nehanzvadzi yedu, asi ivo vakaramba vachitipa rudo. Zvigoramba zvichidzosa Ishe watinoparidza pedyo nechiso chavo. Ndikuramba ndichidzoka kune nhau yaamai, hongu munogona kunge mune mhosva dzinobatika pakumakabata amai red-handed, but ndiri kuti nini takabata amai red-handed ndo chikonzero here chokuti amai varare vachidya nhoko dzezvironda nekuti tavabata vari panze? Kwete. Ndo zvandiri kukumbirawo sehama kuti kwete. Ndodzoka kuna ana tete. Imimi ana tete toti matadza kuwirirana nemuroora wenyu. Handitika pane zvamunenge magona kudoma kuti muroora azodai, muroora awedzera, muroora anyepa. Asika choice yaitwa nemurume uyu pakuda kuti agare nemudzimai wake ngaive iri iyo yakakukosherai kupinda zvimwe zvese zvinozobuda. Why ndiri kudaro? Pane zvataurwa nemuroora pakurwara kwaamai akati hakuna akatsika, imi mukati aiwa muzvikonzero zvenyu akati inga ndakafunda ndikadini. Pakuongorora already paroza kuti communication yange yakafa because papatori nenyaya yakaridza dzichiitika, which is imi mune mhosvawo pakuti maifanira kuresponda regardless yekuti hamusi kurirana nei nemuroora, maifanira nguya kuchipatara munoita zvaamai ipapo. Saka ndiri kuti mhosva dzedu tinogona kudziwaridza panapa dzikasapera, but handiko kwada kuti tidzokere ikoko. Ndofunga tete vakuru muri kundinzwa. Shungu dzangu dziri pakuti murume uyu nesvitsa yake ave norugare, ava norugare kudaro imiwo sehanzvadzi yenyu murege kurasikirwa noukama, murambe muri hanzvadzi nehanzvadzi, amai varambe vari amai. Kumusha ndiye mukomana ega akavanditi pane vamwe vakomana ndiye ega iri mukomana murenyu, pane vamwe vakomana. All right, it's okay. Tete tiri kumburawo kutaura.
ndambotaura paipai tikati ndafunga pane patauro pakaita siyana munhu nemunhu ane muonero wake zvandinoziva ndiri ini hazvizvo zvamunoziva ndiri hazvizvo zvaanoziva ani handitika inini ndikataurirwa zvimwe zvindofanira kutsvaga kunzwisisa kuti ndakarezva papi handiti tikatora girazi rakazara mvura so tikatora rimwe rine madhaka tikadira bhichana rine madhaka mune rakachenera unoziva kuti rinosvibisa mvura saka zvichida ane zvaakatadzawo ndapotaura ndikati ndinogonya 100% handiti zvichida anazvo zvaakatadzira mai handiti zvaanofanira kuti anzwisise kuti chii kwete kugara watochema kuti ndakatoresvana kuti ndakataura kuvachengetekwa ndakati aiwa wakachengeta zvakanaka zvikaita sei handiti but zvichida unazvo zvakati isusu tiri kudayira pamwe pane paakakanganisa ivo ndo vanopaziva nditi mai havapo nhasi isi tiri kutaura makwanzi handiti zvavakataura ivo pamwe pane paakavakanganisa panofanira kuti utsvage kuende papi ndibva ndakubatai ndofunga pamuri kutaura ipapo baba tita tiri tese pataenda kumushanditi amai vakataura zvavakakanganisirwa namai you remember handiti ndikavabvunza kuti right mai vana venyu vakanganisa kudaro kuti nyaya yopera sei ndopakazotaurwa kunzi chi mochisimuka munoona chi imi mese mutotu nemudzimai wako mochienda kunoona hama dzaamai vochikuudzai kuti kana kuri kuripa muri kufanira kuripa sei ndizvo here babati handitika ndofunga izvo amai vakatotaura kuti tikadaroka tinenge tinobatsirikana munoona ari kuchema kuti ndakaresvana kuita seka zvinobva zvoita kuti nyaya yese ichitadza kumira zvakanaka itadza kutaurika zvakanaka handiti imwe nyaya ndoda kutaura ndeyekuti ndofunga right now nyaya isusu zvedu personally nyaya yatanga tafambira haisi yekugadzirisa marriage yatsano nemuroora bhozi ava isichatobhiliva kuti theyare okay vari right saka idzi nyaya dzakutaurika munomu dzekuti inini handichakwanisi kugara naWilson nokuda kwethis and that ndofunga inini kana dei taiziva kuti zvinosvika paipapoka taitomira tisina kutombosvika ikoko bhozi handifunga isiyo nyaya yatanga taita sei hatina kuya kuzogadzirisa marriage yavo bhozi chatoziva kuti ndeye kuti marriage yavo iri right and what I believe ndezvekuti avafaniri kukanganiswa nekuti zvakuita somunhu marriage yavo iri kukanganiswana natete kana vakakanganiswa maybe namai vavakagara navo pa8 months dzavakagara navo ndo vanoziva handiti saka isu hatigoni kudavira ndongatambotaura tine kwatinobvawo handiti we value our parents tatombotaura tikati vana sekuru vane zvavanga vari kutotaurawo about our coming here handiti saka vakazonzwa kuti takazosvika pakudiscasa izvozvo like ipapapo pari kusvika pakutaura nyaya yekuti vakukonana maybe nokubuda kwamai inini zvangu inyaya yekuti handizivi kuti mai vanobuda here saka ikaita sokuti vakukonana nokubuda kwamaika zvoita sokuti we are admitting kuti mai ava vanoita sei vanobuda isu we know nothing about that and ivo ndo vanoziva zvavakakonana namai isu tiri kuti we are here to clear our names kuti tinokonana nani nemuroora tichiputsa marriage yavo we are here to clear mazita evamwe vana mai vakapinda ndo zvatafambira isusu kuti zvemarriage yavo our names we are here to clear mazita evamwe vana mai ndizvo ndo zvavataura ndo zvavataura ndizvo zvandataura ati she's here on behalf of the other sisters nana mai yes nana mai ndofunga pandakanga tichitaura nezvemasisters I was so particular ndofunga I mentioned two sisters handiti saka they are here on behalf of which sister now pakanzi pane chikwata chemasisters handiti yekusaidi kwana mai ndofunga tembo havana kuuya kumuchato and havana kuuya vamwe vacho takatovakoka kumameetings emuchato havana kuuya nditi ndikataura kuti I'm one of them handiti
saka ndiri kuti I think I'm included muchikwata chemasisters ako, unless wataura ukatoti vari muno muHarare pane vauri kutaura ma2 sisters auri kutaura, maybe you are talking about sister Sandra Agnes avamo muno muHarare vagari muno, and one you just want to be open and yes, pakaitika issue yakadai yekurwara kwaamai handitika issue kurwara kwaamai masisters angu 2 andiri kutaura aya Agnes naSandra tisitorina relationship zvachose, but for one common interest yekuti amai varwara ndakazvininipisa, then I had to set my differences aside and we mapped a way forward yekuti toita sei tibetsere amai handitika tikaisa madifference paside. My sister anonzi Sandra wacho anonzi atadza kuuya, she came kumba nikamakomotita asina kana confidence yekuti angave mumba nikamakomotita, akauya anga ku South Africa. Agnes taicommunicate tichibetserana toita sei, we were just the 3 of us vana vaamai vangu. So I don't know where are these emanating from vachiti vana amai vangu, yeti pakurwara kwaamai vangu they were not there, and they even commenting on kurwara kwaamai vangu, yeti we were contributing to 3-4 inini mudzimai vangu nemasisters angu tu. Saka ivo vanopinda papi apo. Wilson havasi mai wani vatanga kurwara, pakarwara mbuya Chimanyiwa hauna kusvika kunovaona, pakarwara mbuya Chingowa hauna kusvika kunovaona, kati hazvipasanuri kuti hazvifaniri kupatsanura clear their names are not hazvifaniri kupatsanura, asi iwe sezvatataura tisu we are not here to create problems mumba mavo sezvakuda kutika vari kunyepa. Like my elder sister ndiye anachitanga kutaura achipresenta zvose zviri kupresenta malies, saka she want to turn malies tiri kukubvunza kuti mbuya Chimanyiwa ndofunga pamboti pakadhongota mbuya Chimanyiwa wakamborwara wakambosvika kuvaona, but pane machallenges akawanda, haungawani mari yebhazi kunokwira vana bvamai vakarwara vakati issue yamuri kutaura muchiti imimi hamuna kuya kuzoona mai because of this, hatina kuudzwa because of this, but tiri kuudzai kuti no, we haven't been together handitika. Saka you expect that formality yekuti babati. All right, I think tete vatapa mukana wataura imimi mataura mapedza here. Do you still have something to say? Mapedza nditi maitita apa mukana. Right, lastly before we conclude, Babati, your last words on this show. Mashoko wangu inini andinawo ndeyekuti this issue iri panapa haiinvolve vanhu vakawanda, inoinvolva mai vangu nini, inzwa kana wakudaroka. The reason why these people vakaticontacta, I think mai vako newe nemurora pane zvakataurika, dzimwewo nyaya dzakaitika before handiti mazita akataurika before, that's why ava vaita sei vauya as well handiti. So panapo maybe we are looking at 2 issues, issue yako namai vako and then nezvinhu zvakataurwa nemurora kuti pandakauya mumhuri ndakazonzai, maybe that's why these people are here handiti that's why tese tanhingirikini kuzouya mutibate kuti no taitawo an issue, taitawo a challenge mufamily medu, imimiwo sekapo murora akauya zvakazodai zvikazodai, in fact makauya mese zvakazodai handitika right. Zvadaro right, taurai nyaya yenyu tinzwa muchitaura tinyora tichinzwa kuti right vanhu vari involved kunenge kuri kunzi kuna nhingi, kuna tete nhingi vakazodai, kwakazodai, kuna amai nhingi vakabva vakazodai handiti, which means kumenshena kwamakaita vanhu vari involved, kana kuti tingati varimo munyaya yenyu, mune zvinhu zvamurifungira kuti ndozvikukanganisa upenyu hwenyu, because this is an issue yemurora kutambirwa kwakaitwa mumhuri here, kana kuti neissue yekuzogara kwamaita maproblems amakusangana mumarriage amazofunga kuti regai ticheuke kumashure tione problem iyi yatasangana nayo yakambotangira papi, panova pane zvinhu zvava kutitaurira nhasi handitika. So that's why we cannot say this is between you and your mother only. They are also involved. Pandandiri kunotaura ndofunga regai ndiexplain pandiri kuti is between me and my mother handitika, ndiri kuenda pamudzi wenyaya handitika, pekuti kana nhasi unoyu ini naamai vangu tikagadzirisana handitika, the whole thing will be alright. Ndosaka ndati is between me and my mother
why ndiri kudaro zvakaitika zvakatanga kuitika ava havana chavari kuziva vari You kunobatira remember when we went kumusha amai vakataura zvigubu zvavo zvese zviri pamwoyo ukataurawo zvako zvese zviri pamwoyo tichibva tazotinzwa alright we're limited maybe netime ndo patakazoti right mai kuti nyaya ipere iyi mwana wenyu ndimi makabereka poitwa sei ndo amai pavakazoti no ini ndine hama dzangu I cannot give a solution kana kuti kana uri mutongo kana kuri whatever ndite ndindeka pano ndo pavakazoti iwewe nemudzimai wako chiitai sei chisimuka imende munoona hama dzaamai anditi ka saka inini nawo pane nyaya yangu is that going to happen? Are you going to make that effort here yekumbonoona vana alright pamwe toti vana amai pamwe pane ma-issues at least ndofa pane muromo ambotaurwa nateta kuti sekuru unogona kuita shamwari yako kuti pamwe chakwanza iri kupotera kuna sekuru unotangira nyaya yako kuna sekuru kuti ikwanise kupinda muna namai. To be open as things are right now, inini ndine zvinhu zviri kundirwadza. What my mom did to me, chinonyanya kundirwadza zera racho at the age of 13 here. At the age of 13. Right, we've heard that story. Ndo zvinhu zvinondirwadza izvozvo. Sometimes ndichiti I have to talk now. Issue iri kuitika ya hapana mudzimai wandinaye ndiri ini naamai vangu patangira issue. Ndo issue yasvika nhasi uno yazonobata vamwe. But have you ever tried to talk to your mom about that problem? Right, thank you. Have you ever tried to talk to her? Kutaura kuti nditaure navo change chiri kuitika ndiri kuti even up to now andina bond naamai vangu. I don't see my mother as a mother. Ndinonzwisisa chinonzi kuzvarwa, ndinonzwisisa chii chinonzi kureriwa kwemwana, ndinonzwisisa kuti chii chinofanira kunge chiukama hwamai nemwana hunofanira kunge hwakaita sei. But between me and my mother there is no existence of such a thing. Chinzwai ba. Achipo. Hold on. Saka zvoitwa sei? Saka uchaita sei? Toita sei? Kunge kana mai vangu vanditsanangurira kuti why did she do it and why is she doing it. Tozotangira ipapo kana ndanzwisisa chikonzero chavo. Maybe vane chikonzero chava chandiudza. Saka uchiza zvichainvolve masisters avo kana vanasekuru pakuda confrontation between you and your mother muri two. Because ava vese vari kunopinda munyaya ikai vapinda vakabheka kuside kwaamai kana anopinda akamira kuside kwaamai apinda akabheka kuside kwaamai. But havasi kunyatsoziva the real problem havana chavari kuziva vana. And vapinda vakamira kuside kwaamai which is very normal. Handitika kuti kana tikapatika issue zvakafanana kuti pakatika issue of vanhu they group each other handitika tisada unoenda kuside handiti. Saka ava vapinda zvavari kuita it's very normal. And zvavari kuita ndozvinzwisisa what they are doing. But ndiri kuvaudza kuti on this issue mirai wait hamuna zvamuri kuziva handiti. Saka musamhanya kwamuri kumhanya kunokumbira regero tomhanya kunokumbira regero tisati tagadzirisa nyaya iripo totanga tagadzirisa nyaya iripo then tozonokumbira naregero. I think that will be the best way forward. Right, but still pane nyaya ndepapa what if wagara naamai amai vakasaona maonero auri kuita because toda kuti tishande tigova ne way forward yekuti toti maonana naamai amai voregedza kuona maonero auri kuita toti pada vafika handiti havana kuda kuti vatsukunyuke pavane zvavari kuona ivo. What is the way forward? Because nyaya haisi yekungoti takunana mai takunana kuvakaramba because ndo panoda kuti ndishande nemi personal. No vakaramba if your attitude and your character towards this regedzai munzwe amai vangu vakaramba inini ndataura chokwadi handitika haisi problem kwandiri handitika because chokwadi ndiye ndachitaura handitika. And the reason why I am here and why zviri kundirwadza handitika is because I need a mother handitika. Saka ndosaka zviri kundirwadza zvakanyanyisa it's because ndinoda amai but pane zvandisingadi pana amai and handina kuti amai muroyi handisati ndasvika to the point yekuti amai muroyi hapana pandakamboshama nomuromo wangu ndichiti amai muroyi. Thank you so much. Asi wanzwa zvandataura ndoti wagara naamai amai havana kuona maonero aka what is the way forward? The way forward ndichataura navo ipapo patinenge takunotaura naamai tichataura the way forward. All right, okay. Before you came here, utaura kuti wewe amai ndichataura nawo. Why didn't you do that right from the word go? Kuenda kunotaura naamai. No,
muriona zvanga zviri kunoitika apa kuti ndiende ndinotaura naamai ndofunga even patakatanga kutaura this issue ndichitaura maproblems andiri kufesa handitika hamuna pamakambonzwa ndichiti amai vangu pane zvavakandiita handiti chikonzero chii ndinoti kana tiri kunotaura kune zvimwe zvinhu zvatinogona kuviga handitika because tinenge tine ukama hwatinoda kuchengetedza handiti ndosamanzwa pandataura ndati amai vangu vazondirwadzisa pavari kuti ndavanongedza urori inini vakataura vakati iwe nemukadzi wako makandipuma urori izvo zvinozvapa zvatondirwadza kuti right amai vangu kana vari kuti ndakavapuma urori yeti zvinhu zvinobatika zvavakaita zviripo handitika ndisina kuzvitaura saka ndavapuma urori in what sense because as we are right now apana munhu wandati ndataurira what I have been facing and what my mom has done to me and now vese vamira vakuda kuziva kuti what my mom has done to me handitika but amai vangu had a reason for doing so. I still believe that's why I'm saying I want to talk to my mom ndinzwe chikonzero why she did what she did and why is she doing what she is doing. hatisi kuda kutomboziva kuti zvii zvawakaitirana namai nokuti hatisi kuzviziva handitika and sokutaura kwawaita kuti vanhu vakuda kuziva kuti ayo hazvo zvatiri kuda kunzwa inini my question yazofunzwa zvayo kuti pano patinenge tiri kupedza nguva iwewo you know the solution kuti solution yako iwewo inoita zvinhu zvikuitire ndeyekuti unoda kunokonfranda mai whatever you call it uri kuda kunotaura namai handitika wonzwa kuti vakazviitire whatever zvavakaita saka handizivi kuti tiri kupedzera chii nguva kana takapedzere nguva nokuita sei kana waiziva iwewo kuti that's the only solution ndo zvinoita kuti iwewo mugadzikane nokuita nokuti inini ndinga ndakubvunza one in the first place ndofunga pane pazotaurwa aiwa ava vazopinda because pane maissues ekumenjeneka kuti paka pane hanzvadzi pakanga pane chii ndo mapinduro avaita mustori but inzwaika mapinduro amuri kuita muthis issue to me hamusi kupinda as solution providers kana kuti as aiders handitika but kwandiri to me muri kupinda to distort the whole thing. We are destroy you cannot that to distort the whole thing. That's not the solution to distort the whole thing because tikada kunotarisa to be realistic this issue muri discuss about munana sekuru munana vana mai vamuri kuita now this issue handitika then you come to me handitika representing who because you saying vana sekuru izvo zvevakatodaiswa we have been talking now you know what nyaya imira nomutaura chawamuri nyaya isi yokuti tiri kugara pasi nyaya iri kuonekwa nemunhu wese handimazvona munhu aonawo ndiye anobatikana saka isi ndaifunga kuti asati auya kwamuri vana tete anga achiziva kudhora kuti mother vangu pane zvavakandiita kana kuti pane zvakaitika ade akangoenda kuna mai before nyaya isati yaparadzirwa zvayakaita izvi iko zvino iri open everywhere kwekuti the channel of communication let me be open with you imamupo pakundiudza kuti you should have done so handitika imimi you are not there kundiudza kuti why ukade wakadai so handitika because tikada kunotaura kuti the reason why ndisina kudaro is because of this nonga the issue ndakamamenjena kuti I have been having my problems for 5 years handitika ndo some of my causes handiti but for those 5 years ari kupa attention to the issue ndiani hapana but people are talking about the issues handiti chiri pakati pangu newe haugoni kuchigura zvokuti unotudza kuti hamupo pakundiudza kuti as long as wakazvarwa namai vako vasati vachinja ndakazvarwa nevangu ndinokuudza iwe wozozviramba zitakuita sei takuudza kutaura vanatete vari kuti the moment issue painongova yaamai haisisiri yaamai yava yemhuri handiti kana yava yemhuri taakungana sezvataita izvi toona kuti tingaibate sei kuti idzorera because this issue ka amai ndomubereki handiti imi mukava nemhosva naamai handiti ichadena hanzvadzi dzenyu nokuti dzakaberekwa naamai ivavo handiti saka nawo haisi pakungoti zvona amai vane mhosva handiti nawo haisi uye pana amai tikada kuiongorora izvo nawo yatopa murimi kuti how can we deal with this issue ndosaka ndabvunza mubvunzo pamwe muna kunenzwisa ndikatitererai ndikati toti magara naamai handiti amai voti zvauri kutaura mwanangu handizvizive handitika what is the solution to you uchaona kuti nawo haisi pakuti amai vabvuma kana kuti varamba but nawo iri kwamuri your attitude towards this issue handitika number 1 kune chinhu chinonzi bitterness
chinonzi bitterness chekuti mune mhosva dzamuinadzo namai ndokubva chakura mamuri chokuva nenduru chaivo namai. Now bitterness is dangerous pakuti haisi kudya tete kana amai iri kudya imimi. You are dying inside slowly and slowly. Kamala a beast wamuri taura, they turn to me into a beast. And that's bitterness. Saka ari kukuvara havasisiri amai, havasisiri tete, havasiri ndiwe. Munhu asisiri na progress mu life, havasiri na tete ana ndiwe. Saka for you to move on is to release them. How do you release them now? She accept my biblical principles of overcoming this situation now. Ndo pane nyaya yangu ini. Wagara na amai varamba. Ucharambe wakabatirira pamuwi uchiti amai vangu. Ndo pane nyaya. Nawa isipa kuti ndakuona amai. Nawa iri pauri we. Amai havana mhosva. Ndione mhosva. The moment if you don't heal yourself from this thing, you are dying. I understand that. I like silence yamatoita because ndabata panongoi. I like that. Saka ndo pane mvunzo wangu amuna kubata pamvunzi randaita. Ore amai vagara varamba vati handizive. Anatete vati uri kunyepa. What is the way forward for you, not for them, not for your mother, for you. For you. Ndo pandapindura ndikati zvanenge vataura amai vangu ndichatangira ipapo pane zvanenge vataura asi chikonzero vanacho asi chinzwaka ndopabvunzana tete vakati the main reason why you tigare panapa imi muchiziva kuti ndingaenda kunoona amai handina kutambisa nguva. She hasn't been there for me. Iko hapana anga aripo for me. Handitika hapana munhu aripo ndoti ndikati indo hama iripo. Handitika saka vondopira navo ndiva nani. Handitika ndatsvaga zano. I've opened the issue kumunhu wese. Handitika anokwanisa kundibetsera ondibetsera because hapana nobody is there for me. All right, fine Babati. I think saka handina kutambisa nguva. I think pane nyaya yedu ningi pastor. Nyaya yakatanga ari ma-problems tichitarisa kunyanya kuuya kwakaita murora mumuri ende nyaya payakauya yanga iri nyaya yekuti vanhu problem yavasangana nayo murora anenge asiri kutambirika zvakanaka mumuri handitika saka tichiramba tichitaura tichidzika nenyaya tichifamba tichitaura ndo papedzesera pazobuda pane mudzi wenyaya uri kutaurwa nababa T. Tazofamba tikafamba kusvika pane mudzi wenyaya uri kuita sei uri kutaurwa nababa T. Fine, we've been talking for all these weeks tichitaura nhasi ndo pachizosvika pakutaura pane mudzi pane nyaya yake ende ndofunga sekutaura kwazvaitwa kuti nyaya iyi. You said even your wife you did not even tell her. I did not. Yanga iri nyaya yanga singazikane even nemukadzi wake. Yanga ndo nyaya yanga iri. Chandakangomuita ndakati don't get close to my relatives. Especially my mother. But you did not tell her the reason. I did not tell her the reasons. Ndakamuhighlighta ndechekuti uchazochema mangwana like what she is doing right now. Ndakamuudza. All right. Okay. Ndikamuudza kuti don't get close to before we conclude. What do you want to say to her? If I lose my wife, one thing, my mom, what is going to happen to my mom? She's going to lose me as well. I will take my life. No. They're not going to go there. And that would be very fine. No. That would be very fine. No. I mean it. Hey! Hey! Tanekale fogaya, kanzirige kukangawaya. Himbala, 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 himbala. Kwedu wariko mabango, isa diguraliza musango. Himbala, 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 himbala. Tine machakwalala, tine motatino sadarara. Himbala, 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 himbala. Impala is the option. Kana usinga the inconvenience. Everybody say it. Sims on my wogo days it good. Impala. So everybody go push a yan in the air. Dibu yende say Impala. Oh, Impala. Oh, Impala. Oh, Impala. Oh, Impala. Impala Car Rental. Every hire is a memorable one. Makadaro tete bata wakadaro handimaona kuti mazwi andataura are confirmed. The problem is not the mother, the problem is him. We need to deal with him
before we rush kukwira mabhazi kuenda kumusha nekudi, because inzwa kama yangu what we are doing now ndezvekudai so you have a life, you have a wife, and you have a future, you have a tomorrow, you have a loving wife, a very wife who loves you. Now chinzwa ka isusu tiri kuti amai tagara navo, amai varamba kuona maonero ako, handitika amai varamba kupinduka pakuona murora semaonero aunomuita. What is the way forward? Ndakutaura nemi muri vaviri, handitika release them. Pandi kuti release them handisi kuti chibva maramba vabereki, ndokuti chiadoptai nyaya yatakambokurukura inonzi naJesu, kana muvengi akakurova damari kurudyi iwe mupere kupi rokuri kuboshwe, zvikati famba neni mamaira matanhatu, famba neemana kana akakawanda, ukakumbirwa bhachi rimwe chete mupe matatu. Inini mukararama, what I'm happy about muri vanhu vanonamata, mukangorarama a closed life in Christ, yono manifesta in love outside regardless of what they are doing kana zvinhu zvavari kuita. Munyange vakabata mishonga yakadikana iri yavari kubata hazvigoni kukukundai. Makundiswa neropa raJesu, pamunobuda mumavazhi hamubude muchidada nekuti hamusi makunda ndiJesu akukundisai, munobuda makatakura rudo, nekuti mangwana muchada kuti amai venyu kana vachibata zvechokwadi mishonga kana vakakutadzira zvavari kutaura vagozoti Jesu waunonamata ndamuona pahunu neattitude yako in this issue. Saka the issue is not about the mother, the issue is about you. We need to deal with you and remove you and deliver you from this bitterness, because mangwana it will kill you. Aninga afa ndiani wauraya iwewe wakuvadza adzimai vako nevana vari muchiuno vakadai vaita ana chiremba mune ramangwana, wauraya the whole dynasty yezvanga zvakarongwa naMwari kuna vamusindo. And how? Because of bitterness. But as we are speaking right now, pane kuurawa here kunopfuura kwandakaitwa. Hauna kuurawa, kana ndida kundidzike newe hakusi kuurawa. Iwe unonamata tete ndakuda kudzikisa ngecho, ngatibate tenzi Jesu Kristu. Right, pastor ndofanira kupa 5 minutes. Ngatichibate tenzi Jesu Kristu wamunoparidza. Kristu ndiye akasika zvisikwa, ouya panyika oturikwa padanda nezvisikwa zvaakasika. Handiti Kristu akarambwa nevaakaumba. Iye ndokubva ati kana zvakadai pamuti munyoro kokuzoti wakaoma. Saka ukaverenga Hebrews pane painoti matimaedzwa here kusvika pakudeura ropa. Hakuna ati adeura ropa pakati penyu, but chisa matimaedzwa here kusvika pakudeura ropa. Saka nyaya dzako kuna Mwari idiki. Ana Jobho vakatambura kuita maronda, Mwari achikuza ari kudenga. Waonere murandu wangu Jobho, waonere murandu wangu Jobho. Vana vakaparara, pfuma yakapara, iye akaita maronda. Paairara ndo paaiitira zvaaita ipapo, but wakakunda. Ini ndopambe kuti the attitude that you have now, we need to deal with it now, kuti tiite progress panyaya. Nekuti ukaramba uchiona uri kutambudzwa, for sure zvinomanifesta otambudzwa, maguma azvo ndo mazuva awamanifesta kutaura ndakuzviuraya. Satani obva afara mati awina. Ndopandaikudza mai musinodeka, do you want to quit what God has given you? Marriage iyi munoziva mapast relationships enyu aingoti 1 year aenda 1 year, but mani 5 years you've achieved, you guys you love each other. And they love each other. Hamugone kuti musiye marriage iyi because of these issues. Rather, let's adopt an attitude inoheal these things rather than quitting this thing. All right, maybe I'm taking each and every word. Thank you. Ndinogamuchira zvakanyanya. Thank you. But pamuri kunzwa ndichinotaura handiti ndiri kuti chimiro chazvo ike zvino patinongedzwa vanhu vasiri ivo vasina chavakaita. Like mukatarira, I am the one aunza mukadzi mufamily handitika, but pane munhu ari kutonosvika kunodonongodza nekunoshora mawiri aita achiti pakauya pane munhu, yet is a lie handitika. Pane munhu akuisa mukadzi wangu muissue iyoyo, yet she is not part of the issue. I think we've spoke about that. Then pane vanhu vari kupinda vachiti isusu tanopinzwa munyaya, mapindiro avanoita munyaya handitika ndekunoti ivo ndo vanozvipinza munyaya, kutoti vanopinzwa munyaya. Pandiri kutaura zvemasisters mukatara, my sister pandakamumenjena ushu ndakamumenjena ndichiti pane hanzvadzi yangu hombe wandaka approach kuti ndigadzirisewo naushu. It's okay Babati. Right, Mighty, I think to conclude this tichangoramba tingotendera. Right, to conclude this, Mighty, wanzoka shoko rataurwa nemurume wako warinzwa here?
What do you have to say? Okay. If he says he's going to take his life, yeah. For now, and mentioned Mesa. What did I that was apa tikuti inzwa ngatimbosiya zvimwe zvese izvi ngatitaurengona kuti ndoda murume uyu ndogara naye tingori 2 mukaempire kedu tega tingori 2 pasina mai pasina baba vagonzi vatambura vari kumushoko nakagara ndosaka ndiri kukudza kuti from the word go nandiringori muchoto mumarriage ndaiva muchoto mekuti ndikatenga grocery aito nditi watengerei ndanda kuita zvekusinika things there chero hembe ndaisinika things there chero blanket rakachemerwa re I had to buy the blanket nekuti ndaiziva kuti still I need the blessing yavo mumarriage muno zvino kana mai vacho vandiri kusafira futi ndichivaitira zvakanaka ndichinzousaite vandipandukira saizvozvo ndochigarira chii. Alright, so you are pitting because of amai havasi kunzwisisa kuti ndiri zvakandimirirawo sei kuvada kwandinotoita havasi kutonzwisisa kuti ndikutozvikwachurawo. Alright, mighty Pastor, right, we thought we were going to conclude this show today. Anyway, we are concluding it today, but behind the scenes, atisikuzomira. Behind the scenes, ticharamba chitaura na babati, ticharamba chitaura na makoti, ticharamba chikubatai, ende atisikuzosiya nyaya kusvika zvanaka. Kana vana sekuru tichinovatsvaga tichavabata na sekuru, vana mama tichanovatsvaga tichavabata. Izvi zvese tichizozvita behind the scenes tichinyatsonzwa ende tichazodzoka kumaviewers edu tichivaudzwa kuti nyaya dziri kufamba sei kana kuti kufamba sei, but chinangwa ndechekuti tinoda kuona a happy ending, not only kwavari ava parelationship yavo, tikutaura relationship yemhuri, kunyanya relationship yababa tina mai vavo ndo inokosha. Kumwe kweso kuti ngangotiwo hedu kana kuti but ava namai vavo ndo patinoda kunyanyo simbisisa kuona, of which yes mai vakataura we cannot do that between my mama na baba T. Zvakutoibva ivo amai pacho vakatotaura kuti inini nyaya handipedzi ndega, hama dzangu dzinofanira kunge dzine chekutaura. Saka which means hama idzodzo dzamama dzinofanira kutsvakwa, dzinofanira kuonekwa, tonzwa, toona kuti nyaya iyi kana kuti kana pane mhosva kana pane nchi zvakaparwa zvinopera sei. Pastor, your last words. Thank you for that. Ndofunga kuti maita basa nyaya ida kuti tive haisikuperera pani, but ndiri kufara nekuti patasvika apa already solution yakuita ichionekwa kuti this is the way to go. Tinogona kutasonge vari kuitisana nharo, it's normal, but I know inside of their hearts they have a conviction kuti nyaya iyi iri kufarira kufamba yakadai. Saka ndichangoda kuti ndikurudzire vana tete kuti tisaure mwoyo panyaya iyi nekuti ukama. Ndichikurudzira zvakare baba Musindo namai Musindo, ndafarira mashoko avataura vakatati kwene kuti abro rwedu muka island ini samufundisi ndo pandiri kudzoka pani torit kana zvadaro ngatichiadopte another attitude now. Unoita kuti tisararame tiri muisland but at the same time tichiexhibita matrides ekukunda, but ndinotenda overall nekuti nyaya iyi patasvika panapo endiri kufara considering nekwayabva because Mwari watendera kuti tive a way out of this issue, and I'm very positive kuti we'll come back again kuvateve venyaya tichivaudza nokuvaratidza umbowo nekuti Mwari wakatirwira panyaya yemhuri. Baba Tinduka 2 minutes. Ini chandoda kutaura ndechekuda isotete 2 minutes. Ndiri kuti mamiriro akaita nyaya iyi, chekutanga chikumbiro chandinacho ndechekuti ndidi munhu anouya kwandiri akamirira amai asiri amai. If my sisters they want to get into this issue, ngavauye vakazvimirira as my sisters, tomira sevana vasai vakamirira vana amai, then this issue ngavabudise mudzimai wangu out of this issue, vasapomere munhu asina chaakaita pane izvizvi. Yeti munhu anga akatakurira vabereki vangu mutoro zvavanogona kupupura ivo nemuromo yavo
then munhu akazonouya achinoda kunotaura nezverelationship yangu yasingazivi nezvazvo, that will be very wrong. Masisters angu kana vachida or whoever, be it a brother, a relative, whoever anoda kunzwisisa nezveissue ngauya akazvimirira, asi yakabereka zita romumwe munhu anouya akazvimirira. Panga patinogara munhu akada kuuya ngaauya achida kutaura neni, but come in peace. Come in peace, that is my request. Usauye kuzovhiringidza zvinhu. Bvunza kana unoda kubvunza, then I explain to you. Kuti vanhu vanomhanyira kunoti kunoripa, kunoita sei, yet hatisati tatotaura issue. The main problem. Hatisati tatotaura the main problem. Anoda kuuya kutaura nezvenyaya iyi, ngaauye titaure. Anoda kundifonera ngaandifonere, totaura. But the main issue ndiri kuipedza ndichida iso. Nyaya iri pakati pamama vangu namai vangu. Ini naamai vangu tikagadzirisana nyaya yese inopera. So you need to confront your mother. I need You to have talk to my mom. questions, or you need to talk to your mother. Vane zvinhu zvaunofanira kundida here. This is not a car show. Impala Car Rental. Every hire is a memorable one. Welcome to our final episode yenyaya maiti pamuteka na baba T. Right, as you know, patiri kuti make it or break it. Ainobva patakatanga journey tese muine su tichitevera tichifamba tese tichinzwa tichienda kumusha tichitsvagawo vanhu vavari involved as well, tichitaurawo navo nemo muchitipawo pfungwa dzenyu. I think patime yese Baba T was also undergoing counseling sessions, achibatsirwawo nevanhu vakasiyana siyana. We are talking of Pastor vatinavo pano, Pastor Elijah Motowashe, at the same time vari marriage counselor. The reason why takafunga ku involve a counselor ari pastor as well, nyaya dzakawanda dzadziri kuitika pano, most of nyaya dzacho vakawanda munobvumirana nentatu kuti nyaya dziri spiritual, so that's why we thought kuti no, we need to engage a pastor as well. Of course, we spoke to other counselors. We are talking of a clinical family therapist. We are talking of my psychologists. They've all been helping. They've all been trying to help. Saka anyway, Pastor Magadi. Tunofara Magadi. Tiripo Baba T. Aiwe seka mani. Ngoti tipira face yekutichikisaka. Yeah, choziva rwendo rwarusiri nyore. Yeah, that's true. I was hoping kuti patinozosvika nhasi paturikuita final episode. Baba T unenge uchikwanisa kumbonyevenukawo kumboitawo masira right, chinzwa hapana hama yako pano. Isusu titoriwo watorwa tatongopindirawo munyaya yako. Saka patati kuchipedzisa nyaya iyi patiri kuti make it or break it, inyaya yekumeka kana kubreka. We are talking of a relationship, and in this case it's a relationship between you and your mom. And it, yes, right, sanda kupa mukana wokuti ungochitaura Pastor. Right, kubva patatanga. I know maita mazuva akawanda, ma hours akawanda,
dzimwe hondo dzacho hatina kukwanisa kana kutombodzunza pachirongwa chino zvichiitika behind the scenes. How has this journey been? Ndinotenda namukana uye regai ndikamuchira hama yangu iyi. Thank you murakudzire zvakanaka. I know God is trying time. Yes, I know God is working on you, and to be honest, I've seen a lot of improvement from the time we started engaging na baba Msindo pamochete na mai Msindo. Though we should agree kuti their particular case was quite complicated. Oh yeah. Like I think I've said it kuti I think mamba kore andagara intichita basa iri. Asana mbona nyaya complicated say. This has been the most complicated case I've ever dealt with. Yeah, you can say that again. Yatimanikidza kuvhura dzimwe pombi. Oh yeah. Kuti tibatsirane hama, because our goal is to win a brother. Kusiri kungonzi tawina hama bedzi asi tawina neukama. Which is maybe the primary core of this program. Parikunzi break it up. Zvimwe tinozogona kuenda kubreak it but hadzidzo shungu dzechirongwa dzakanyonganira pamake it, which is what I feel kuti a step that we are taking, the Lord will allow us to reach to that level. But kubva tichitanga kusvika patasvika, I've seen a very positive breakthrough. Why? Because personally baba Msindo vane zvinhu zvandinotenda kuti vakatanga kudiscover as we were discussing. Chandinodira baba Msindo ndechinoti munhu anoziva Mwari. Saka our journey was not that difficult. Nekuti taiti tikatokoterana mavhesi wese wapfungwa yangu indo ine pfungwa yangu. Semapa, actually, that's why I said no. An ordinary person kuti utange kukanzelane munhu ari pastor anonyatsoziva Bible. Ukada kuti chakatananga chingorova counter. That's why I said no. Maybe mumwana muri two you need to kupedzerana. Yeah, a good example. We went to the Bible pa case relationship yemwana nembereki. Let us be honest. Baba Msindo ndingati munhu angane bitterness iri serious towards the mother. Zvekuti situation yavo kwandiri it was very very dangerous. Went into the scriptures. Before I quoted the scripture, he said, I know where you are going, Pastor. And then you quoted the scripture that I wanted to quote, which is a common scripture. Inoti idaiva bereke venyu munashi. Saka in his view, vaiti kokana asiri munashe ndomudi bata achidi, yes. And I couldn't argue much on him, but I just allowed him to read the scriptures further. Nokuti verse 2 zoti remekedza baba na amai kuti makore ako awedzerwe panyika. Then I had to allow him to see my view. Yekuti vabereki vari in dimensions. Kune mubereki munashe, seni mfundisi ndiri mubereki wako munashe. Baba vako vekubereka panyama vanogona kuva mubereki wako munashe kana kusava mubereki munashe. But verse 2 bracketa everyone now. Ichiti chiremekedza baba na amai, whether munashe, whether musiri munashe, respect to your parent is inevitable. Saka tinotenda because we discussed a lot. Ipapo hatina kuitisana nharo dzakawanda vakapaonawo. And chandakadira baba Msindo munhu anotya Mwari kwazvo, uye munhu asinganyare nema mistakes ake, which is the reason why he is here. I always say kuti vafundisi vakawanda vari mumapako vachitambura vari imomo, they are not ready to come out of the shell. But this is a unique man. Nekuti he is coming out of the shell achibvumirana nesu abi yake. Kuti onai varume apa panotambudza panobudiwa sei. Very honest to his feelings, which makes him an easy person to deal with. Nekuti haavige ma feelings, he's honest. You see now, which is what I like about
Baba Msindo. He's honest to his feelings. Ndofunga kune vanhu vari kutera program munozoona kuti paanenge achitota pandichada paari kuti ndinoda he's clear haanyepe. That is an honest guy uye ari easy to deal with, unlike munhu wekuti pari pamunobvumbira kuti apedzerana mozongonzwa pafoni kana newspaper kunzi adai, which is a different guy. So I have a lot to say, but in short, what I've discovered in this journey is, first of all, Baba Msindo loves his wife and is ready to do anything for his wife, which is another dangerous thing. Because if you love a person and you are ready to do anything, when I mean anything, I mean anything. So even killing, kutora tambo, kurembera uri patambo, he can do that. Because he loves that. He loves the wife, you see now. But taibatsirana tichiti remember kuti mudzimayo ane maonero ake iwo nemaonero ako panodo limits. Only God can be loved to that extent. Nekuti munhu Bible not trust nobody. Even nari machira chai vimbana mwari kuti nemunhu. You see now. Saka, that's first thing. And another thing, his wife loves him back. The only issue there kuti Dr. Rashid kunevari kundinzwa maybe chingabatsire vamwe. My marriages ane ma attacks are dual. They are my internal attacks, they are my external attacks. Now here is what happens when a marriage is bonded internally. It does not escape an external attack. So there are two dimensions of temptations in every relationship: internally and externally. When you are strong externally, get ready for an attack internally. And when you are strong internally, get ready for an attack externally. Kana chiti externally ndikuti kune hama idzi dzamunoswera nadzo. Kana chiti internally ndikutaura muri pamwe chete. Case ya baba na mai Msindo, they are strong internally, but when they attacks externally, which is a tricky situation now, but an easy situation to override. Because once you are bonded internally, it's very difficult with my external attacks adi aku overcoming, on which the vice versa is true. Saka, what makes me happy with the way we are with Baba na Mai Msindo is that they love each other. The only challenge yatoda kutitibatsirane now as we go further is to now accept the mother as she is. Then or accept that the problem is no longer the mother, the problem is me. Because if I carry bitterness towards my mother, I will never be saved from my mother. Salvation does not come from the repentance of his mother, but from his attitude. If he can twist his attitude towards the mother and exhibit love regardless and stand in prayer, then he is healed from that particular situation. So in short, ndichibatsira nevangu vari musituation dzakadai dzakaoma kana kuti dziri nani, kana wanetsana nemunhu asingatendeuke kana kuona kuipa kwake towards you, you don't hold that person in your heart, since least you grow the root of bitterness. Bitterness is dangerous because it kills you. It is you who is aware. It is you who is aware that he is evil towards me, but he has aware could are evil towards you. So if you are bitter, he has which give up because I don't know more that or is. You don't wakufa. So what you do, you release that person. When you release that person, rukuminyima a room to control your life and emotions. You move forward. Then you exhibit love. But your mind must not be captured of their actions. When you do that, you are on your way to move forward with your life, with your marriage, with your business, and everything. This is now the mind that I pray my fellow brother will adopt and move forward in Christ. Baba Msindo, tufunga zviri kutaurwa na Pastor Elijah Motowasha pano, mashoka mamuriudzwa every day. Zvinhu zvamamuri kutaurana every day. Zvinhu zvamamuri vari kuedza kuti
muzvinzwisise handiti chokwadi. right. So finally what are we saying nenyaya yedu kubva parwendo rwatafamba tese? It has been 2 months. 2 months muchionana almost every day tichiedza zvakawanda zvaitika even behind the scenes zvokuti zvimwe tikada kuzotaura pano it's really shocking. Saka tikutichi kupedzesera, this is our last show on your case. Sezvandafitaura na pastor, it's very true. Zvinhu zvese zvavataura ichokwadi. Uyezve ndinozvinzwisisa. But pane paunosvika pakuti the burden is now too much for me. Tofunga ndo zvavisa kuti tisvike pakadai so. Then tinotarisa tichiti kana pamagariro edu sevanhu ukaita dambudziko unogona kumhanya uchibvunza hama ndibetserewo ndiite sei. But unfortunately handina vanhu vakaita saivavo muupenyu. Ndosaka ndazosvika pakuti no, why can't I tell everyone this is what I'm going through? Then from there ndichawanawo vanondipawo dzimwe pfungwa dzakasiyana ndizandinadzo kana kuti dzandichakombeya kana kuti dzichasapotawo dzandinadzo mudambudziko rakadai so. Chinhu chinonyanya kundirwadza ini ndechikuti amai vangu kusunza kwavakaita ruoko rwangu, it was daylight at the age of 13. Vobva vatanga kunditi kweinga watokura vachibata vhudzi remuhapwa mangu. Handinzwisise chiitiko ichocho nanhasi. Harina kuzovhera rakamira zvebvudziro kana kuti rakaendepi handizive. Then kuzorara neni at the age of 13 zvinondinetsa nanhasi zvokuti ndikatara to a certain extent makuriro acho andakaita kana kutaura vanhu andakakura nawo zvine zvazvakatondiafecta. Handina munhu andaikwanisa kunge ndichiudza zvinhu zvaindinetsa. Ende wese kuti zvazokondinya ndaa mumarriage, handina marriage yavakasapota. Ndikatarira she has got a hand on every marriage yandakaatempta kuita. The first yanga iri mhosva, but ndikatara mahandlero vakanoita kuti munhu anouya achiti ndine nhumbu in my absence, vobva vati kana inini wangouya ndinoenda kumusha kwangu, then ini wavo mwana ndochizouya havataure nezvenyaya vaneinalifaya. Alright, but patiri kutaura nyaya dzese idzi uri kutaura kuti I had no one to tell, I didn't have anyone to share. How is your relationship na baba wako? Wakatadzira kushare nana baba nyaya idzi? Baba varipo, asi kuti vasimudze musoro handioni kusimudza musoro kwababa vangu. Munhu wekuti ndinorwadzirwa zvakanyanya kana ndakavatarisa ndinonzwa kurwadziwa, because he is not playing his role as a father. Not why? Because he can't do it, but I don't know what happened to him. And several times. What do you mean kana you don't know what happened to him? Handitozvinzwisisi kuti chii chiri kuitika. Handizivi kuti vane kutya kana kuti vane zvakaitwa pavari kuti vasava the usual himself. Handizvinzwisisa to date. And chandinoziva ndechekuti havakwanise kuvoisa especially my issues anokonzera amai kunyanyanyanya, because so many times tichikura he was being abused nano kumusha kwaamai to the extent yekutomborohwa. Kurohwa? Zvinhu zvinondirwadza even up to date. Kurohwa so many times. Even ndikantara the relationship nevamwe vavanoti so many times vanotochwa. At one point hama recent days vaenda kuhospital, he wasn't feeling well, vapfuura nepane imwe hama yamai yakatanga kuvatukirira pane vanhu. Alright, okay, enough about that. Maybe ndo mamwe emaproblems atirikutaura kuti zvakawanda zvirikuitika behind the scenes. So now what are we saying in conclusion nenyaya relationship yako namai vako from today onwards, after all this, after all what has been said and done, what are you saying about wanzwa zvataurwa na pastor? Zvataurwa na pastor ndazvinzwisisa, but tikanotarisa chimiro chazvakaita, I'm the only boy right now. Ndikati ndabuda mulife mavo, though pastor vana kuti ndibude, pastor vari kuti enda unovada vakadaro, because you cannot change here. Yes. But ndiri kuti ndiende ndinovada futi vakadaro, the chances yekuti vandikuvadze ndiri padhuze navo, kwete kuti vanondikuvadza zvekundiroya. I'm saying kukanganisa mweya wangu ndokundikuvadza kwandiri kutaura, they are so high, because vanogona kuramba vachiita zvinhu zvavo. Inini what I thought kuti alright, vakandiita zvavakandiita at the age of 13 vakarara nini, but ndaite alright,
zvakaitika ndapfuura ndabuda mazviri but chakundinetsa ndikuti zviri kuramba zvichikondima izvozvo ndo zvinhu zvinondinetsa. Now tikaenda kuva kuti enda kuhama dzangu unotaura nehama dzangu woapologisa kuhama dzavo ndonoapologisa kuhama dzavo chirudzi chandinoapologisa kuhama dzavo kwenini wavakakanganisa inini ndichaita sei iwo yavo ndo yakosha stereki yekuti inoda kuti ndiende kuhama dzavo. Hama dzavo dzandinoziva kuti hadzina any positive contribution yadzinounza mukati meupenyu hwangu except misery. Alright. Saka wangu wafunga kuita sei naye babati? Munhu wandinorwadzirwa moyo zvakanyanya kutaura chokwadi ndibaba vangu. Most of the time pandaenda kumusha ndaenda in support of my father. Right now kana tinakatara baba vangu munhu amira ari one. And anonzwisisa situation yababa vangu kunyanya ndini. Vanga vane mabrothers avo, he lost two of the brothers and one of the brothers vanenge ari kure navo. So kungoreva kuti panguva yandenge ndiri kure navo munhu angoriwo munhu akafanira munhu ari musango. To me is like munhu ari musango. All right. Let's talk about your relationship na mama. Then to the relationship yangu na amai. Pari kundiombera. Zvakanyanyisa. Pari kundiombera zvakanyanyisa. Because ndikanotarisa kuti when I'm trying to move forward, vari kundikakatira kumashure. So you are saying you are not ready to forgive it. I cannot say I'm not ready to forgive you because chiro ndikaregedzaka kuvaregerera kwacho ka ari kukuvara wacho ndini. Or like what the pastor said. Like what the pastor is saying. So in other words you are saying you are forgiving it. Panoma and this is the best way to solve it. I expect kuti zvinhu zvavari kuita vangoregedza then tingorarama sevana. Ndosaka maiona ndichini sister Pepe kuti ndaida kuti nditaure na ivo. Vondiudza the reason yavari kuzviitira. Kuti maybe pamwe tinogona kubetserana pamwe munhu ari mudambudziko kuda. Tinogona kubetserana. Or you think maybe pamwe kana kuti vari kuita zvinhu zvavo nemoyo wavo wese. Ndosaka ndaiti I just want to final talk now. Isiri mhosva yavo. Ndiro zvandiri I cannot say vari kuita vaisiri mhosva yavo. Vanozvida zvinhu zvavo zvavari kuita because dai vanga vasingazvideka. She knows a lot about life yadinorarama ini mwana wavo ende vakaona tichimira nevanhu vakawanda vange vane matambudziko vavo akatosiyana zvavanoziva vakatomborifewo vamwe vanhu ndo zvinhu zvinondinetsa kuti imi muri kuti mune dambudziko komadii manoona vana vangu. Saka chinondinetsa ndechekuti kuti nditi zvinhu zvavasingazive zvinhu zvavanoita vasingadi handikwanisi kuvajajira ipapo. Ndosaka ndaiti I need a final talk navo ndotaura navo ndogara navo pasi then we make a way forward ini na iwo the two of us because right now tikamhanya kunoyovhovha vamwe vanhu avaka whereas vanhu vari kunyanya kunetseka netsika. I remember patakaenda kumusha paya we asked makakanganisirwa chii vakataura saka muda kuti nyaya ipere she insisted kuti unoenda unoona hama dzavo ivo pachavo she can't talk to you alone arda hama dzavo dzive ndidzo dzinotaura fine yacho kuti ndechi. Now it's me ndichivaripa handirambe kuvaripa inini handiti but ndichivaripa towards what koinini zvavakandiita ndopari kundinetsa kuti ivo ndonomhanya kuti ndonoripa ndaaccepta mhosva handiti saka zvavakandiita she will continue doing that. Because kutokwanisa kunamata kwandakaita inyaya kuti ndandakwanisa kuvaregera ndaavarege zvakaita kwandiri the youth 13 ambeno ngiti zvozorega ndichisiya zvakadaro. But now ndiri kuona it's a continuation. Zvangosiyana uniform vakazviita palife navo vakuuya vachindiataka vachiita sei. Handikwanisi kuita bonde nemukadzi pandiri panapo. Saka ndoenda here shuwa ndonogara nemunhu akadaro ndomuti sorry. Indichatzoziva kuti ndo zvaari kundiita izvo. Right. I remember the last time we spoke to your wife. She is now blaming herself kuti kuuya kwandakaita mufamily umo. Maybe ndozvokonzeresa maybe ndikambosuduruka pamwe zvinoita right. We asked you kuti how do you feel about what your wife has said and you said if she leaves me then I'll commit suicide. Yes, that's very do true. Do you still have pfungwa idzodzo? If she leaves me handina chimwe chandiri ndichararamira ndiroramira ine maabuses akaita sevaya kusafa kwandiri kuita it's just too much. Ndiye munhu ari kundibetsera anondibetsera kubva pamaprayers. She has molded me. I was just a beast but she came into my life, she molded me. Ona upenyu unoda kudai so now ndamira ndakunamata in there ndisani pandu kuti vari kundikakatira pasi pandoda kuita step forward. Continue praying and try and forgive. Pane
Okay, remember, it's not only us here, our followers as well. I read every comment yakatumirwa. Vakawanda, they were saying, Babati, it doesn't mean kuti ukaenda ukanoti sorry, it doesn't mean kuti you are wrong. And you have accepted that they are victors over your life. No, it doesn't mean that. It doesn't mean that. Because murikuona kuti pane danger iripo. Ndinogona kuzviita kuti sorry. Ndigogona kupeya the price yavanoda. Anditika. But kana ndisina kuvaregera mwoyo mangu zvinochinja. Zvine danger kwandiri nini. Vese ndendaita munhu vese azviona. Nekwavari. Chichaudoti chiitike kuti varegerere. I have to talk to her. Then she explains to me why is she doing that. All right. Sorry for coming in. Chandinoda pane hama yatiri kutaura nayo ari kuramba achidzokorodza maziko ndinonamata. Now that means it's easy for us to deal with him pakuti our example in Christian life is the Lord Jesus Christ. Yes. Right, ngatitorei upenyu hwavo tonopfekanidza newashe Jesu tobuda nesolution. Jesu achiuya panyika achirembedzwa padanda paCalvary aitambudzwa nezvisikwa zvaakasika. Achiuya panyika ari kuvinga kuzoregerera kutadza kwezvisikwa zvaakasika. Vangadai vakanokumbira ruregerero tisu, asi iye unouya achiti varegererei. Saka in the spirit, kandi chitaura zvinhu zvema-spiritual dynamics, there's a time whereby you have to act as a fool in order to win the battle. Those are spiritual dynamics. No wonder why Ishe Jesu nguva zhinji anodzidzisa ukarohwa mbama kuru boshwe dama mupe weruji. Anoti mukada vanokudai mafanana na vareteni asi idai vanokuvenga. Those tools ndo dziri kurambwa nehama. Those are funny tools. Ma-tools ekuti even in the world of religion they are stupid. Kuti uri kuti munhu ari kukuroya ndo dzoko unonzi mude munhiye. And you see now, and that is the greatest weapon to win battles. That's the weapon that if the whole world can say yes to that weapon, all the wars, all the civil wars, all the confusions will end there and there. But the truth is kuti kana andivenga ngave panotipedzerana kusvikira abvuma kuti ndiye akaipa. Ndo rakonzera hondo dzitsve munyika yese dzamuri kuona hondo dziri kutsva ndedzekutarisana tooth to tooth. Ngatipedzerani. But Jesu unoti kudi unoti amen pawasvika wakuvara ndiwe. Now adopt those tools. When those tools are adopted, wakonfuse mvengi wako, then you kneel with your knees, you pray, you guard your life from any evil by prayer. And that is the solution. Ndosa kandukura batikiti katinyengetedze hamai igone kuona that way. Nokuti ikaramba iri pairi papa tinodzoka futi next year ne same program tine same person tine munhu wa. Actually in what I was worried about, Pastor, Babati, I remember after that incident, I took time talking to your wife. Ndichibvunza kuti musiya makafamba mushere. After he said no, if she leaves me I'll kill myself. So the wife was saying I'm really worried because ari kuramba achitaura shoko iroro. Zvikanzi in fact this time akutaura kutoti if I can't have you, no one will have you. I'll kill you, I'll kill my mother and kill myself. Tizvere Babati. Aboze munozati nditaure ndichida itetewa. Zviri kutaura namufundisi anditika. Ichokwadi ndinozviziva, ndinozviaccepta. Anditi. But muri kunzwa chiri kundirwadza pa this particular situation. Aisi kuti yatangira pandiri. Anditi. Abuse iyi yatangira pana baba vangu. Anditika. Yatangira pana baba vangu. Anditi. Ungachi yasiya baba vangu ari munhu ava exposed. Anditika. Saka now I'm no longer fighting a battle for myself alone. Ndiri kufight a battle for my father and myself. Kuti for how long, Anditika, shall we continue to suffer in the hands of the same people? Anditi. Ndinonzwisisa hondo ndedza Jehovah, asi ma physical warfare, ma spiritual warfare. Anditi.
but the extent yacho kwazviri ndo zvinyarara kusvika rini, and it's even getting worse. I'm still thinking seriously about it. About what? Killing yourself? Because about what? To be honest, if I lose my wife, akati nasa akuenda. Ndiye munondoti is a pillar of strength in my life. What about Jesus? Jesus is there, but tutara pa physical. Jesus is there. Because saying that Peter interjected that way. Lakuti vanhu kuti the pillar of our strength is the Lord Jesus. Why nekuti mukadzi anogona kusakusiya pakuti andichakuda, anogona kumuka akafa. Suppose ari kufamba mukudarohapana rwamwari. Aya rufu chinhu chandinonzwisisa muravo waMwari handiti unoitika panguva dzinodiwa naMwari handitika kana dzakatarwa naMwari, that's fine. Kana aenda nenzira yekunzi aenda ndiMwari vazvitendera, handina zvandinogona kuzviita handiti. But pane zvinhu zvakawanda zvokuti kana tichitaura unotaura zvimwe unotisiyei handiti. But kwanza munhu achitaura kuti munhu uyu is a pillar of my strength handitika, chari kuzama kubudisa hasi kuti I'm not saying ari pamusoro paJesu handiti, but ndiri kuti ndizive Jesu vachoka ndiye handitika, uye zvekuti nhasiwo ndinge ndiri zvandiri panapa ndiye. Kana tichiti nhasi kunenge ndiri zvandiri asi anondipa mweya wekufema, but kumoda munhu kunokosha handiti. Zvakafanana nekuti nhasi uno kuti tinge tiri pano handitika, mufundisi makati hama yangu yatigare pasi titaure tione kuti chii. Saka we have played a very crucial role handiti kuti tinge tiri pano. Saka ndikati kuti tinge tiri pandiri nhasi ndimufundisa handisi kuti Mwari havako, but ndiri kuti accepta naMwari avashandisa kuti tinge tiri panapa. Ndo zvandiri kutaura pamudzimai wangu. Tikanotarisa the role yaanoplaya even in their lives vakadaro vachiita zvavanoita handiti, andiratidza kuti kuna Mwari vanonamatwa uye zveMwari vakanaka, because irrespective of the hardships dzatasangana nadzo handiti, she's went on to love them, setting example, setting a pace for me handiti. Yandinova yandiri kuona ende ndo yaita kuti nditsve pasi pemoyo kuti vanhu ava, but with all the effort that he is putting, with all the effort yavari kuita havana kana chavari kuaccepta chavo, is a continuous attack handiti. Inova yandinogamuchira shoko raMwari kuti Farao ufarisisi kana vachikuvenga nekuda kwangu handiti, ndinozviziva ndinozvinzwisisa, but ndiri kuti pamararamiro atinoita tosvika rini tichita chamuhwande nezvinhu zvokuti tinogona sakwanisa kugara pasi totaura handiti, amai chii chiri kukunetsai handiti, maybe she will say it. Kana varamba then I will take it from there kuti alright varamba, alright saka zvavaramba alright let me practice zvandinonzwisisa inini because ivo varamba practice kuti sei. I mean kuti kutaura navo then inda kunopractice shoko raMwari rinonditi chi, rinonditi ida munhu akadaro handiti, kana ukada anokuda unofanana. But ndiri kuti before wakusimuka kuenda kunotsvaga amai wochinoti vaexplain zvese vapindure mibvunzo yese yauinayo. vanofanira kundipindura. What if she doesn't? Then okay, like remember we went kumusha pepa yandi ende ndikanyatsobvunza feya wakagara apa ivo vakagara apa tikabvunza mune chigumbu here vakataura nyaya yegumbezi handitika asi paiva I remember tichienda tichikupika muroti papa negumbezi rakabatwa kapai handitika vakataura nyaya yegumbezi and then vakataura nyaya yekuti makavananga uroi muri kuvati ndo vari kudya vana venyu chichi and all handitika but still what if I asked still after all that kuti saka mochiita sei kana kuti imi mochiita sei kuti amai vakuregerei, but she still insisted ende munoona hama dzangu inini chinhu chandinoshanda nacho, and it's obvious maybe she's going to say that even if ukaenda ukada kuvawana vari vega kuti mutaurane muri two vachabva vati hama dzangu, I'm not gonna say anything pasina hama dzangu. inini zvandiri kungoteeredzera mukatara step yandiri kungotevedzera ndozvitaura shoko raMwari. Shoko raMwari rinoti kana maita dambudziko kana kusawirana nomumwe wako enda naye ugare pasi umuonese pamusiri kunzwisisana, kana zvaramba roti chitsvagai muyananisi. Saka ndo step yandiri kungotora inini kuti no ike zvino when we went kumusha ndo zvataedza kunoita exactly kuti tinzwe kuti chini exactly. Sorry to that zviri kuitika kandezvekudai so Matthew chapter 15 yamakota
tiri kufunga kuti ndo yamakatopfuura pakuti nyaya haina kutanga kuitika tavamo muupenyu hwenyu, yaitika maitombopindurana naamai muchitomboudzawo pfungwa dzenyu amai, handiti vachiramba kunzwisisa kusvika tabuda manje taamujekerere nevanhu kutsvaga muyananisi kwatiri kuita zvino zvatatenderwa naMwari kuti tipinde savayananisi. Tadzoka pakuti kuyananisa kwese kwataita uko munoona sei uye makufungei, ndo pane mubvunzo wanu wawateteteuda. Now imi ndokuti no, ini chandiri kuda ndechekuti ndiwane nguva naamai, inova nguva yamakatobhowana ikanzi pari kuda kuripo, handiti ka tichitenda kuti zvichida yamuri kutaura nguva yamunoda kuti muwane naamai pada ichawanikwa kuti mutaure pasina zvakambotaurwa zvekuripa. Yawanikwa nguva yoyo ndo panzina tete amai varamba vachiramba, imi mukati no ndichango exercise zviri kutaurwa neshoko raMwari. Kana ndakakuteererai zvakanaka kureva kuti zvatakurukura tese izvi tanzwisisana, because the conclusion of the matter ndeyekuti amai vakasatendeuka, the issue now is not on the mother, it's on you. Ndo pandiri kuramba ndichidzokorodza ndichida kuti mupabate mupanzwisisisa. The issue is no longer on the mother but it is on you. Saka shungu dzedu ndedzekuti patinokureleasai tikureleasei isusu nevari kufollowa nyaya vaa sure of your motives and exactly what you are going to live your life doing. Ndizvozvo ndo pandiri kudzoka inini ndichiti mataurira atanga tiri kunoita handitika zvimwe zvezvinhu zvanga zvichiitika muupenyu hwangu handitika amai vangu vanga vachifunga kuti handizvizive. Mapanzwa saka zvavanga vachifunga kuti handizvizive endakanotaura navo direct vaingozobudisa still shoko ravari kubudisa rokuti wandinanga but pasina pandavananga, because ndikataura kutaura kwese kwataita handifungi kuti pane pandakati amai vangu muroi, handina pandakataura shoko rokuti amai vangu muroi, but ndakataura zvavakaita muupenyu hwangu nezvavari kuita. Okay, zvauri kufunga kuti vasingafunga kuti uri kuzviziva chi inyaya yevhudzimapwa, nyaya yevhudzimapwa, nyaya yekurara neni kwavakaita at the age of 13, zvinhu zvokuti vanofunga kuti handina ndizviziva. Iye kutadza kuita bonde kwandiri kuita nemudzimai wangu, I cannot hide kuti she has a hand on it, because ndikatarisa havana marriage yavangu yavaenda vachinotsigira, but instead vanofaita kuiparadza for a common cause yekuti ivo vanoclaima kuti inini ndiri murume wavo, saka ari kuuya ari kuinda pabarika navo. All right, Babati. So what are we saying here in conclusion? Ndozvandiri kuti inini kana ndikaenda ndikanotaura naamai vangu now I believe vakuziva kuti zvavari kuita kana zvavakandiita ndinozviziva nendangariro dzangu zvakakwana. Now ndikachinotaura navo zvavachabudisa mavari ivo nenyaya yekuti inini ndoda kupfuurira mberi ndichirarama, handiti ndatiraya kuyanana navo, ndatiraya kuvaonesa kuti vasiye kana vachida kusiya, kana vasingadi at the same time handikwanisi kubata shamhu ndovatiregedza. But inini chandinoita kuti ndinodzokera kuna Mwari vakandisika like zvitaura namufundisi. Mwari vo vamuyananisi wangu ndava ndo vanondirwira hondo dzangu. Ndinozvinzwisisa. Ndoda kungonotaura navo pa this phase yavakuziva kuti zvinhu ndozviziva every that is happening in my life. Then from there kana ivo varamba vachimovha ini ndinoenda pana Mwari, Mwari ndo muchengeto wangu, ndo vanondirwira, ndosiya Mwari vorwa mabattles aya. But we don't want a situation yayo kuti vanozotaurawo futi kuti hana kumbouya kutaura neni, tichira kunge tavanyimawo futi mukana. Alright, inini my final question to you now ndeyekuti paunoti wakunonotaura navo do you feel free zvokuti une rudo rwakanyanya zvokuti kunyange vakaratidza kuti havasi kutendeuka you can just understand them without reacting, oro muchiri kunzwa kubatikana zvokuti mungade munhu anokuperekedzai pada pangaitike zvimwe ikoko zvisina kunaka? What is your condition now as you try to engage her? Maunero andinozviita munhu anondiperekedza, I need munhu anondiperekedza. You still don't trust your temper? Yeah.
because mamira akaita nyaya iyi ndofunga ndandichimenjena chimwe chechinhu kuti makoshero anonoita relationship yangu nevabereki vangu ndeyekuti ndiri mwana mukomana mumwe chete. Then pane zvinotarisirwa kuti mwana kana akura ari mukomana pane zvinotarisirwa kuti aite, especially the supporting role handiti. But supporting role iyoyo inokwanisa kuvapo kana takayanana. Then kozoita kuti pane imwe condition yekuti ndinogona kungopfuurira pamberi ndoti alright fine, irrespective yekuti havandide isusu kutsiva hakusi kwedu handitika handivatsive, but ndiri kuvati pane patinogona kutaurirana kusvika, the burden will be less kwandiri kana tikataurirana. Then ndoziva kuti havandide but ndakuita my role kwavari vasingandide vakadaro. Thank you. Anyway, ndabatsirika. Yeah. Ini chandiri kufarira is well, Pastor. Yeah. Toni ya baba tiko zvino. Yeah. Yachinja. Zvakanyanya. Pane mataura vaimboita. Yeah. Aya ekutoda kutongoparadza. Yeah. Upenyu hwevanhu vese vari involved. Yeah. But ende chandakufarira even last time vava nepfungwa dziya dzokuti muri kungonditi Mwari kunamata, but I've been in this situation for a long time. Ndichinamata ndichitsanya nchita se hapana chachinja. But at least I'm glad now is also referring kuti kana zvakona ndakuchitongomira naMwari. Yeah. Maona. Yeah. Saka hazvisati zvaita, and I believe kuti zvinyatsoita kana kuti vahile kuti this bitterness ipere, it's a process. It won't be something chekuti tingati zvichabva zvapera nhasi, but at least in nangu I don't know, I'm glad nepatasvika. But pa program yes tukuti nyaya baba tina maitita pedzera pano, but behind the scenes we'll always be watching. And maybe pari kutaura kuti ndichada kuperekedzwa, I'm sure we'll make a plan. Yeah. Tovaperekedza. We don't know when, how, but tichavaperekedza. Yes. In the patichavaperekedza pachaitika whatever, definitely tichapa my followers of this story an update. Saka Babati, do you think this program has helped you? Patrikuti make it or break it? Yeah. Babata tanga kukuona kusvika nasi. Oh, by the way, vakawanda vavarungovunza kuti why musina kuzotaura natete vaya venyuchi kwakazosvika nyuchi. Remember the last time when we recorded vaingonzi vari munzira vari kuuya babati vakati vakanzi hambuuye kana mani hapana munhu anomboya, and for sure she did not make it. The last time aingoti tapa chifu tapakati, but she never made it. Saka zvakangopiro zvakadaro, we couldn't hear her side of the story. Wanted to give her the opportunity yekuti atunzwe kuti chii chakaitika musi wenyuchi. Gogo admitted kuti ndakadzinzwa, but I was too busy kutokonyora nzungu, that's why I didn't see nyuchi. But did this program help you? Program ino yandibetsera zvakanyanya. Because pandanga ndasvika inini, to be honest, ndepekuti ndandiri kutarisa maitikiro akaita zvinhu izvi kuti hazvina kunge zvatangira pandiri zvehondo dzerudzi urwu mumhuri medu, but zvichibva patingati common source. Saka ndanda kufunga kuti pana ndasvika inini ndiko kungotevedzera zvakaita vanhu, kuti kungofunga kuti inini ndinongozvitora nemhuri yangu ndotanga kuzviraramira ndakadaro nemhuri yangu. I'm talking of my family, I'm saying my wife and my kids. Ndiko ndatanga kuzviraramira ndakadaro. But kubudikidza nekunamata moyo wangu wairamba futi uchinzwa mhosva kuti but they are your parents. Ukavasiya futi iwe uriwo unofanira wakamira navo zvozodii, ende kunamata kwacho hachizova chinhu chinogamuchirika, kuti chinhu chinenge chisina meaning. But ndichiri pakati pekupishana nepfungwa ndainyanya kukonzida futi kuti but muri futi yangu iri immediate, because ndikangara my father is not there for me, my mother is not there for me. Saka inini if I fail to be there for my family, immediate family, ndindava exposed futi semaexposed rwandandakaitwa. Saka ndafunga kuti indongomova even kutaura kuti kumusha chako chakuda ndafunga kuti rekedza ndingosiyana nezvo ndingotsvaka musha wangu for my family toendera mberi takadaro. But kubudikidza neprogram inoyi ndasvika kupa kubetserekana kuti no, zvazvinoita maproblems anovapo mulife, but pamwe pacho ndepekuti vana vanhu varamba vakakusonerera mulife, usually since tisingarwi zvedu nenyama but tichirwa nemweya yakaipa. Ndazonzwisisa kuti no, zvinogona kungogadzirisika zvakadaro mukuipa kwazvo imomo, zvogona kugadzirisika zvakadaro. Okay, Pastor,
ini chirega ningokutendai nekufamba nesu rwendo rwakaoma, rwendo rune makata, rwendo rwaruchirwadza, dzimwe hondo dzatati tichitorwa tiri kuseri uko, zvokuti ndofunga tikatoda kudziburitsa ihondo dzinotogona kutozokanganisa zvakawanda, but asi nekuda kwekutungamirwa nemi muchiti gaidha wezvotaura kuti no hongu apa pakakanganiswa, asi pane pamwe pokuti chitema ichocho chakanganiswa, hatitsvage jira chena tingofukidza kuti tingokwanisa kuita move on in life. Saka toda ngokutendai nekuva nesu paprogram inoyi Make It or Break It. We hope to be with you again patiri kuzosangana nemamba situations anenge ari spiritual. Thank you, Majita. Okay, thank you. Okay.